In this lesson, we will see together le subjonctif après certains adjectifs, but more precisely, we will see dommageable. The important thing that we need to remember is that we will structure our sentence in such a way. We will start with il est. Remember that in that case, il will stand for it and not for he. Then we will put the adjective, then que, and after all that, we will introduce the subjunctive. So it means that the verbs that will come after this structure will be in the subjunctive. So this lesson is about dommageable. The adjective dommageable can be translated into various ways in English, including harmful, detrimental, damaging, or regrettable. So we will see some examples with dommageable. Il est dommageable que tu aies perdu cette opportunité. Il est dommageable que tu aies perdu cette opportunité. Il est dommageable que nous ayons connu un tel retard. Il est dommageable que nous ayons connu un tel retard. Il est dommageable que cette erreur ait eu de telles conséquences. Il est dommageable que cette erreur ait eu de telles conséquences. Il est dommageable que vous n'ayez pas été informé plus tôt. Il est dommageable que vous n'ayez pas été informé plus tôt.